Honneur et fidélité du samedi 30 mars 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfa Gebo Cyril Serge, chef division de la communication du ministère de la Défense. Après les multiples soubresauts d'une interminable guerre dite froide, mais non moins létale, l'on s'est abondamment réjoui de voir enfin venue une ère beaucoup plus paisible à défaut d'être la paix. La fin des rivalités entre grandes puissances laissait en effet entrevoir un monde dans lequel la prospérité et la sécurité seraient les biens les mieux partagés. Et pour faire bonne mesure, les expressions telles la mondialisation des termes de l'échange, la globalisation des problématiques sociétales, venaient étayer ces prédictions qui, à l'usage, s'avéreront n'être qu'une diversion stratégique, une fausse piste. Puisqu'à mesure que l'on entretenait l'illusion d'un éloignement du spectre d'une conflagration planétaire, et alors qu'on pensait qu'il serait désormais permis d'orienter une bonne partie des dépenses militaires vers le bien-être social, les confrontations des sens hégémoniques redoublaient d'intensité. La course aux armements s'en trouvera relancée. Jadis sanctuarisé, l'espace est donc en passe de devenir le champ de bataille du futur. Aussi, peut-être pour éviter à la Terre d'être détruite, la question est posée. Les prises de position dans les instances internationales, les incessants mouvements de troupes qui en découlent, le transfèrement de mercenaires de part et d'autre du globe terrestre, tout ce vacarme n'augure rien de bon à brève ou moyenne échéance. Au contraire, tout porte à croire que l'on est durablement installé dans une période de forte turbulence. Car le monde actuel n'est ni plus égalitaire, ni plus solidaire. L'activité diplomatique, les échanges commerciaux continuent de subir la prédominance des États les plus nantis. Il n'est pas jusqu'au code universel de la morale humaine qui ne se trouve pollué par les impertinences hubristiques de la pensée dominante. Une véritable mondialisation du syndrome de l'hubris. Mais, en attendant l'avènement de cette multipolarité tant fantasmée, quoique considérablement hypothéqué de manière préventive, un autre phénomène connexe aux actuelles turbulences menace sérieusement la sécurité sur notre planète. Il s'agit du terrorisme. Et il n'est plus seulement l'œuvre de quelques poignées d'illuminés aux penchants suicidaires. Porté par des discours ségrégatifs, alimenté par des cercles prédateurs au dessein explicite, le fléau protéiforme se répand telle une traînée de poudre, transgressant les souverainetés, fragilisant les institutions, détruisant les économies, gangrenant les cohésions sociales, réduisant les libertés humaines. Et par-delà les déclarations contraires de certains protagonistes prédominants de la scène internationale, la déferlante mortifère ne saurait perdurer, encore moins prospérer, sans quelque sournoise approbation. Pris à leur corps défendant dans ce contexte d'exacerbation des ambitions hégémoniques de ceux qui font de leur enrichissement sur l'appauvrissement des autres, nos États doivent, pour notre survie même, se battre avec opiniâtreté contre des visées de déstabilisation et de déstructuration, ouvertement avouées, activement menées sur tous les terrains. Ces dernières vont de l'injonction à la diffamation, de l'invective au torpillage, de l'incapacitation à l'ostracisme. Il s'agit de nous soumettre moralement et intellectuellement par la peur. Or, nous ne sommes ni moins intelligents, ni plus pauvres, ni moins libres, ni aussi vulnérables tels que proclamés. Continuons seulement d'accroître nos propres forces pour nous développer et nous défendre. Et par-dessus tout, n'oublions pas qu'on ne jette la pierre qu'à l'arbre qui porte du bon fruit. On ne jette la pierre qu'à l'arbre qui porte du bon fruit. À samedi prochain. The English version of this week's editorial with English Desk Editor, Senior Warrant Officer Eno Mbe Asek. After the many ups and downs of an interminable but no less deadly Cold War, there was much rejoicing at the prospect of a much more peaceful, if not peaceful, era. The end of great power rivalry offered a glimpse of a world in which prosperity and security would be the most sought-after assets. And for good measure, phrases such as the internationalization of trade
and the globalization of social issues underpin these predictions, which in practice proved to be no more than a strategic diversion and a distraction, with the illusion that the spectacle of planetary conflagration was receding and the belief that it was now permissible to divert a large proportion of military spending to social welfare, hegemonic confrontations intensified. As a result, the arms race was revived. Space, once a sanctuary, is becoming the battlefield of the future, perhaps to save the earth from destruction. The positions taken by international bodies, the incessant movement of troops, the transfer of mercenaries from one side of the globe to the other, all this commotion does not augur well in the short or medium term. On the contrary, there is every reason to believe that we are in for a long period of severe turbulence. For the world today is neither more equal nor more united. Diplomatic activity and trade are still dominated by the richest states. Not even the universal codes of human morality have been tainted by the hubris of mainstream thinking, a true global hubris syndrome. But while we await the advent of this much vaunted, though heavily mortgaged, multipolarity, another phenomenon linked to the current turmoil seriously threatens the security of our planet. It is terrorism, and it is no longer just the work of a handful of enlightened people with suicidal tendencies. Supported by divisive discourses and fueled by predatory circles with explicit agendas, this volatile scourge is spreading like wildfire, transgressing sovereignties, undermining institutions, destroying economies, weakening social cohesion, and restricting human freedoms. And despite contrary declarations by some of the major players on the international stage, the wave of death cannot continue, let alone flourish, without some kind of surreptitious consent. Caught off guard in this context of hegemonic ambitions, exacerbated by those who seek to enrich themselves by impoverishing others, our states must, for our very survival, fight resolutely against openly declared ambitions of destabilization and disintegration, actively pursued on all fronts. These range from injunctions to defamation, from abuse to torpedoes, and from incapacitation to ostracism. The aim is to subjugate us morally and intellectually through fear. But we are no less intelligent, no poorer, no less free, and no more vulnerable than they claim. Let's just continue to maximize our strengths so that we can develop and defend ourselves. And above all, let's not forget that we only throw stones at the tree that bears good fruit.